Kanindot kay doon na kini vitamin C nga non-acidic aron ligonon permi nga tong immune system. Ang Talabong ka Plus Herbal Capsule takbayan sa pagadian o kasikbit nga mga kalungsuran. O gingon man ang libre nga check-up o consultation na sila high-tech nga machine aron makita problema sa inyong mga lawas magsabag mga idol. Open sila Sunday to Thursday 8 a.m. to 5 p.m. o ang Friday 8 a.m. to 3 p.m. lamang. Ang schedule ni Doc Benji Abanis magkasama kada Lunes lamang sugod alas 6 o alas 8 sa buntag hantod kini alas 3 sa hapon. Apan aduna si kini health consultant sa ubang adlaw. Pagita lamang si Sir Chong, ang certified health consultant sa Green Secrets magkasama og mga kaidol. Samtang sa mga mahilig sa kape, 39 mga kaidoy, kalimutang dunay kaping luwas makayo sa lawas. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, ninduting matang sa kape kay gamas herbal, dili makatandog sa tong diabetes mga kasama niya, kanindot pagyod gumikan kay dunay insulin plant. Available na sa mga parmasya o butika, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix o Dragon Fruit Herbal Capsule sa mga medyo idara na gusto makapangapi sa iyos buntag, kinahanglan gamas herbal, Dragon Fruit mga ka-idol. Yan. Sabtang alas 7:40 partner, katong mga viewers na to sa official Facebook page, pwede mo magkapalangat sa mga pangutana, mga inquiries karong buntaga, mga kasama sa atong pagpanaguban, sa atong portion, no, sa atong segment karong adlaw ang serbisyong bombero sa radyo nagdilaab nga impormasyon karong buntag. Unya doon na tayo mga bisita karong partner, pagikan sa Regional Office 9 sa Bureau of Fire Protection. Ayan. So atong bisita karong partner, importante partner nga masayod ang katawhan unsa bay papel sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. So karong tutod partner atong pangutanon, murag taga region atong bisita karong partner, of course. Atong pasalamatan makasama nga atong mga bisita karong buntaga kay naningkamot partner no kini atong programa every Friday partner. Doon lagi tay mga impormasyon nga atong makutlo makasama mga kaidol ha. So inyo kada madunggan di sa RMN og IFM. Sayod ang katawhan unsa may papel sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. So karon tutoy partner atong pangutanon murag taga May headset diya ma'am, pwede ka mag-headset. Okay, partner. Yes, alas 7:41 partner. Atong ipailaw na atong kauban karong buntaga partner gikan sa Bureau of Fire Protection. Of course, partner, atong pasalamatan po ang ato ang kining info officer, mapanig pamaba makasama sa buhatan sa Bureau of Fire, si Ma'am si Fire Senior Inspector Maria Lisa Tolero. Ma'am, good morning, no? Salamat kayo sa imong guidance pirmi. Nangunay gid pirmi partner, kada Friday na gyud si Ma'am diri. Of course, karon buntaga mga kasamang mag-idol atong bisita karon diri sa istasyon ang usa sa mga staff partner gikan sa Bureau of Fire Protection Regional Office 9 mga kasama, way lain partner kundi si Fire Senior Inspector Cecil Carino Angeles. Ma'am, good morning. Good morning, sir. You look good today. Good morning also to all of the viewers. Mura malig foreigner atong bisita. Ayan, partner. Yes, go ahead, ma'am. Okay. Good morning also to all of the viewers of Serbisyong Bombero sa radyo, nagdilaab nga impormasyon. Ayan, murag snappy kayo si ma'am, no? Murag matense ani ka. Okay, so siguro partner atong Syra no, diri mismo sa side sa Regional Office 9 partner sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. Mamangutan nami unsa gi kuan, unsa gi basic function karon sa kamong na karon sa Regional Office 9 kalabutan sa ato ang kining buhatan sa Bureau of Fire Protection. Well, the Bureau of Fire Protection, sir, has the 5 major functions. First, we have the suppression of all destructive fires. Second, we have the response to man-made and natural disasters and other emergencies. We have investigation of the causes of fire incidents. We also have the enforcement of the revised implementing rules and regulations of RA 9514 and the prevention of all destructive fires. Ayan, but pasabot ani karon og halimbawa ang buhatan sa Bureau of Fire Protection doon na mo'y pag-aimbestigahan, magkito'y doon na gawin mo nga in-depth investigation. Nganong, ma'am, sa pag-imbestiga ninyo,
dili pa man isarado ang halimbawa doon sunog kanong dili pa man mo makahatag og konkreto gyud nga kuan kini bitang hinungdan. Yes, sir. So for investigation of the causes of fire incidents, we follow the standard operating procedure of fire investigation number 2023-001 dated 11 October 2023, and we also follow the memorandum circular number 2024-001, which is the guidelines in the submission and issuance of investigation reports in the Bureau of Fire Protection dated January 16, 2024. So we have to study the facts of the case for us to be able to come up with the exact cause of fire, sir. Partner, masid kay pangutana. Sa kuan ma'am, sa yanong pangutanas katawhan no, sa itong mga viewers, sa itong listeners, kaniadto manggod ang pagsukod sa damages ng damage ba sa sunog. Murag no kanang murag medyo ubos, di ba? Pero medyo gamay-gamay ang kuan kantidad compare sa mga nangaging tuig. Doon na ba'y bagong kuan ani, bagong mandato guidelines from central office. Yes, sir. So as I have mentioned a while ago, we follow the standard operating procedure and fire investigation number 2023-001, wherein the computation of the gross amount of the fire damages is also being reflected there. And for your information, we have another segment which is to be discussed by the acting chief of the operations division, headed by Fire Chief Inspector Edsel E. Managura, in another schedule. Importante po na partner kay kuan ba nganong dili mapil ang building no? Tama ba no? So sa inyong competition is wala mapil ang building, tama ba? Or katong gamit lang sa sulod. Ay wala mapil ang gamit sa sulod, tama? So ang Yes, building sir. lang alone. Yes, sir. Okay. So what if doon na mga members pamilya mo declare nga ingana nga sunog, no? Ingana ang mga nawala sa mua. Then that can be indicated in the progress report, sir. Okay, sige. Puhon ato pong kuan siguro atong bisita ma'am no katong yung mga taga Arson ta ba? Arson investigation. Yes, sir. Okay. So puhon ato ng Tagalog igong pagtagad. Sige. Partner, basig doon na pa kay laing pangutana. Dunay good morning Ma'am Lia no. Nagtanaw siya nato sa Philippine Daily Inquirer niya kusog siya makakuha sa dugang information no. Nga posibleng makatabang sad sa pag-disseminate no sa ato ang sa ato mga taga-Sambuanga nga daw sir kasigbit nga mga lugar. So if ever ma'am sa gingon ni Manager Mel nga dunay sugyot ang pamilya nga mo ni ang kuan, dala ba nahitabo, dunay ba mga panghitabo nga ang pamilya gid miadto dito sa investigator o sa inyo ang section nga sutaon nga para makakuha sila og kuan, makakuha sila og insurance. Padak-an ang kuan, mo i-declare nila nga mo ni ang damage tanan. So actually, they have to submit a copy of the insurance that they have been paying. Then during the investigation, they can inquire together with the fire arson investigators regarding the cause of the damage and the respective insurance that they are about to claim. So may computation po tayo dyan. And sir, it is under again in the operations division. I am in the fire safety enforcement division. Ayan, Okay. Ma'am, kabahin sa safety no. Sa tanan diri sa Regional Office 9 no, mga dagkong establishment required yun nga doon na gid tay mga fire extinguisher, ma'am. Sir, we have different kinds of occupancies, and each type of occupancy we have the correct or the right fire protective or fire protection equipment. For example, we have 13 types of occupancies. We have the places of assembly, educational occupancies, daycare occupancies, healthcare occupancies, residential board and care, detention and correctional, and we also have mercantile, business, industrial, storage, mixed occupancies, and special structures. And one of the basic requirements is the fire extinguishers. Ayan. Katong mga balay, no? Katong mga balay, ma'am, nga medyo kara-karaan na. Doon na may recommendation if ever nga muli mo gawa sa inyong mga inspection ninyo. Yes, of course, sir. They have to have the smoke detectors for their safety. It can be a domestic type, and they also have to have the alarm system. Katong mga establishment nga need na gid kayo og mga kini bitong mga fire, unsa tawag na ma'am? Mga Automatic fire suppression system. Naka-encounter na ba mo sa buhatan sa Bureau of Protection nga wa sila musunod? Kana ba ginabaliwala lang ba? Yes, of course, sir. And we issue them the
two notices rule. Mhm. By the guidelines of our regional director, we have to issue the two notice rule. First is the fire safety checklist that has been conducted and the recommendations kung ano yung proper na fire protection equipment sa establishments nila. And the second one is the notice to comply. If ever they are not compliant, then they will be given the grace period of 15 days to comply with such requirements. Unsay ginahimo ninyo karon sa buhatan sa Bureau of Fire Protection regarding sa kampanya nato nga kinibitang Uplan Ligtas na Pamayanan? Okay, sir. So we are currently using memorandum guidelines in the resumption of Uplan Ligtas na Pamayanan activities for 2023 to 2024. This is in line with the motto of the Bureau of Fire Protection, which is to save lives and properties. So not all fire trucks can be able to respond to the standard 7 minutes response time because of the distance from the fire station to the fire calls. So what is the best way for us to have prime movers or what we call force multipliers during fire scene? Here comes the Uplan Ligtas na Pamayanan. So we trained community fire auxiliary group. They will act as force multipliers. Ano ang gagawin nila habang in route pa yung ating bombero sa pinangyarihan ng sunog? Ano yung response ng barangays sa may community papel ba level? sila? Ano yung support? May nakita na kayong suporta sa kanila? Yes, of so far? course, sir. So they can perform the bucket relay. Of course, for instances na malayo yung source of water sa fire incident. So the barangay can perform the bucket relay. Bayanihan. Yes, bayanihan, sir. Correct. So, lahat na ng mga barangay ang naano natin dito, na meron tayong orientation sa kanila or Training na to? depende na lang sa mga barangay na interesado. So in choosing the barangay to organize the community fire auxiliary group, we choose barangays who have the highest number of fire incidents or the high risk barangays. So they are the priority. Maraming sunog sa kanila, so sila yung priority na lalagyan natin ng community fire In auxiliary. Region 9, unsa nga mga lugar? Sambuanga City? Yes, of course, sir. Especially yung sa coastal and what we call in our local term squatters area. Yes, in which majority of the residences are made of light materials and there are narrow passageways or roads na hindi pwedeng daanan ng ating fire trucks. And of course, yung malayo sa source ng water or fire. Ma'am, na-discuss regarding nining mga squatter area. Well-informed na ba ang makatauhan regarding nining dapat og dunay fire truck? Ang mga sakinan is dapat magpadaplin, di ba? Kining mga squatter area dapat ma-clear siya before ay makabot ang fire truck niya na, ma'am. Yes, of course, sir. Part of the organization of the Community Fire Auxiliary Group is the formulation of Community Fire Protection Plan, which is a year-round activity, and the output is the Community Hazard Map. So all of the members of the community must know kung ano yung area na pinaka-high risk or prone to sunog. And then they designate the community means of exit, evacuation routes, areas, evacuation analysis, hazard zoning and analysis, and also we conduct house-to-house fire safety survey, fire safety lectures and seminars, and we also require them to have an organizational structure in their barangays, which has the chief CFAG in the person of the barangay captain, assistant chief CFAG, which is the barangay councilor, committee on public safety, peace and order. We also have communication unit, evacuation unit, search and rescue unit, medical first aid unit, security and traffic, and community fire defense unit. Ma'am, doon na ba yung mga barangay nato diri sa Region 9 nga doon na sila kaugalingong fire truck? Actually, sir, most of the substations in the Zamboanga City Fire Districts are located in the barangays. For example, Manikahan Fire Substation. It is a barangay located in Zamboanga City Fire District. So there are 22 barangays in Zamboanga City Fire District. So pasabot tadi karon nga Yes, sir. in terms sa dunay sunog dali gid ang pagresponde. Yes, sir.
Siyempre, na nasa barangay level daan, di ba? Muna sila more first aider, di ba? That is the situation in Zamboanga City Fire District, but the different story in other provinces. Yan. So, nindot no, labi na uga ma-declare ka nga highly urbanized, partner, di ba? Zamboanga City is highly urbanized, no? Yes, sir. So, ang pagkadian is nag-apply pa lang, di ba, partner? So, at least nga kining ingani nga mga activity, dako yung tabang if ever gid nga dunay full support ang barangay level. Diba? Okay. Ma'am, dili ba ta sisugtanan sa anniversary na to sa Bureau of Fire, ya? Kumusta ang atong mga gibanghimo aktibidad? So we have already conducted a series of activities. Example, opening of the 33rd BFP anniversary. We also conducted the Fire Square Roadshow, coastal cleanup and tree planting of 1,500 mangroves in Pitugo, Zamboanga del Sur, and bloodletting activity. The next activities for the remaining days of August. Humana ang kanyo? Tree planting? Wala pa? Yes, sir. Humana? Itong Sabado di ay, wala ka attend din, no? Last Wednesday, sir. Wednesday. Wednesday, okay. We have medical and dental outreach program, gift giving, livelihood donation activity. I cannot disclose the date and the placer for security reasons. We also have Retirees Day, wherein we pamper our retirees because it's a way of giving back to the efforts of our retirees, because what we have now, what the Bureau of Fire Protection has now, is all because of the effort of our retirees. We also have Bomberos Night, the search for Gandang Bombera, and the conduct of culmination activity by awarding all partner stakeholders who have already given their full support and to the BFP, and awarding of the best provincial, district, city, and municipal fire stations and other special awards. Ayan. Ma'am, nag-discuss ka regarding sa mga activity ninyo. Kanya when we speak of Bureau of Fire Protection, nakasentro lang siya sa training, di ba? More on info dissemination sa mga tagbarangay or sa mga kapanis. Now, nakita na mo ba nga, grabe ang inyong involvement sa inyong implementation sa corporate social responsibility. Nganong ingana? Nganong aduna mo kinibitong pag-improve, no, sa inyong not only around sa Bureau of Fire, but napon mo sa komunidad. Nganong ingana mo ka aktibo karon? Yes, sir. It's a way of giving back to our stakeholders. For example, the collection of fire code fees and charges. These charges are for the regulation, inspection, and other fire service activities in the enforcement of RA 9514 and its RIRR. So 100% of this fire code fees collected is deposited directly to the account of the Bureau of Treasury. 80% of this is being used for the procurement of fire trucks, ladder equipment, collapse structure, rescue truck, personnel transport vehicle, other modernization equipment for the use of the Bureau of Fire Protection's fire stations nationwide, whereas 20% of the fire code fees collection is being transferred to the general account of the local government unit and is intended for the procurement of rescue equipment, trucks, ambulances, and improvement of fire stations. So, in which the stakeholders also are the main beneficiary of such modernization. Ayan, ma'am, ano-ano naman yung mga major accomplishments sa pamumuno ng ating butihing regional director, si Chief Superintendent Candido, na pwedeng malaman ng ating mga mamayan na posibleng hindi pa nila alam na ito na ngayon ang Bureau of Fire Protection Region 9? You know, sir, we have a lot of accomplishments under the reign of our very handsome regional director, Fire Chief Superintendent Jerry Duhina Candido DSC, and I would just like to mention some of the accomplishments that have made or have been impactful in the community. First, we have the Handog sa Tag-Init 2024 gift-giving activity held at Alegria, Pagadian City. Two selected daycare students, they have been beneficiary of school supplies, food supplies, and chinelas po. Then we also have the continuous conduct of Fire Square Roadshow, memorandum of agreement between the Bureau of Fire Protection Region 9 and the Department of Education for the cascading of exit drills in the home. Two students under the jurisdiction of Department of Education 9. We also have the fire safety enhancement training. We also have CFAG members trained, which reached to 6,001 members of CFAG. We also have Oplan Ligtas na Pamayanan with a total of 16,046 activities such as house-to-house surveys, lectures, seminars, and demonstration.
We also have Building Your Future Project for Fire Victims, an idea coined by Fire Chief Inspector Manugura. Yung nasunugan po na pamilya, walang natira sa kanila, Oo. ginawan po sila or pinagtayuan sila ng Bahay. bahay ng BFP. Ng BFP mismo. Yes, funded by Fire Chief Inspector Manugura, and one of the laborers during that building project are the Special Rescue Force of the BFP 9. Okay. We also have importation and transportation of 1 unit pumper fire truck from South Korea through the initiative of our regional director. Blessing and inauguration of Tigbao, Gipos, and San Miguel fire stations. Adopt a student program initiated by the Provincial Fire Marshal of Zamboanga Sibugay Province, headed by Fire Superintendent Jacqueline S. Ortega DSC, wherein BFP personnel in Zamboanga Sibugay Province sponsors children who are underprivileged and gives them school supplies or small things that they need for them to be inspired to do good in their studies. Ayan. We also have in wildlife rescue and handling for firefighters, headed by or innovated by Fire Superintendent Christopher M. Morales, District Fire Marshal of Zamboanga City Fire District, because we believe that firefighters should not only rescue human beings, but also the animals that are trapped in small enclosures. We also have tested driving national certificate training for all non-driver firefighters assigned in the provincial offices, headed by First Superintendent Reno P. Simafranca, Provincial Fire Marshal of Zamboanga del Sur, and BFP Servicio Caravan. Free haircut for all in Zamboanga del Norte, headed by First Superintendent Richard C. Timasa, DSC. Ayan. Napakarami. Dagan kayo. Oo. Actually, ngayon ni Konsyal Pamiron, sa mura man tag nasa US ano sir. Naman kay English yung kon. Actually ako nang ko ni ma'am ganina, di siya ka istorya kayo Bisaya. So saksak sinagulan no ta ang atong gamit nga istorya partner no. But dako ang tabang partner at least nga na-inform siguro doon po tayo nasabtan sa istorya ni ma'am. Ma'am, regarding sa inyong mga kuan, kini bitong mga giyon sa pag-train ang taga Bureau of Fire, murag wala naman siguro kulang sa inyo tanan na partner no, in terms sa rescue, uban pang mga tawag na partner nga mga trainings no. Actually ang Bureau of Fire dili lang siya ingon nakasentro sa Bureau of Fire, di ba? Even magani doon ay mga panghitabo vehicular accident na ang Bureau of Fire, di ba? Yes, sir. So we have training such as emergency medical technician course, we have emergency medical first responders, and trainings, basic rescue technique course for special rescue forces, and we also conduct trainings upon request by the City Disaster Risk Reduction Management Office. So pwede mo train sila ha sa Yes, doon ay sir. mag-request. Okay. Yes, sir. Some of those trainings are Mountain Operation Search and Rescue Training, or the MOSAR, Swift Water Rescue Training, designed for fast-moving water environments such as those prone to flooding, and we have water safety search and rescue, or WASAR, basic rope rescue training, or BRRT, and the rubber boat handling. Yeah. Actually partner kining atong bisita karon partner, doon na mga daghang mga kuan ba kining mga technique atin sa mga term mga gigamit nga di nato pwedeng lalong mga Bisaya, di ba? So at least nga og gihubad man ni ma'am in English, at least masayon siya sabton, di ba? Okay. Kasi doon na kay pangutana? Doon ay pangutanan, Andre Partner. Alas 8:02, no? Magdugo, matulog. Yan ay nangutan, nagkikig-US din. Sige daw. What would be the sanction if those establishment would not follow the standard operating procedures Okay, English lagi. when they conduct inspection? Yeah. So as I have mentioned a while ago, we have this 2 notice rule. Either you fall in the periodic inspection or inspection before construction upon filing of the fire safety evaluation clearance. If ever you have been found out to have violated some of the provisions of the Republic Act 9514, you will be issued notice to comply, given a grace period of 15 days, 15 days. for you to be able to comply. And then if ever hindi pa rin po na-comply, then another inspection will be conducted, and then you are going to be copy furnished with the results of the inspection together with the recommendations and NTCV
or notice to correct violation with the same grace period of 15 10 days. days. Mm. So after that, you are going to pay a fine in the Bureau of Fire Protection with a range of 37,500 but not more than 50,000 pesos. Ayan. So, thank you sa nangutana, partner. Para daghan pa ito mga gustong ipangutana pero medyo ang oras, partner, ipit na. Ipit na. Ayan. So, of course, salamat tayo sa tuang information officer, partner, gikan sa botan sa Bureau of Fire Protection, no? Pilagi kang Fire Senior Inspector Maria Lisa Tolero, ma'am. Salamat kay ma'am, ha. Kung siya, partner, very energetic, no? Basta ganito. Basta maayo mo istorya sa radyo. Grabe gid ang suporta. Matik. Of course, ngadto sa tuang Regional Director, no? Si Sir Candido, no? Salamat po kayo sa padayon nga pagsuporta sa programa. Actually, partner, dako ding tabang, ma'am, no? Kini ngani nga mga information kay usay magud makalimot ba, di ba? Kini magaling mga company sa soft drinks, no? Nga nato mention the pangalan. Nga naman pa-commercial pa sila nga kung noon. Mo na ingnon. Oh, sikat na. Diba? So like ingani pud karon na mga kasamog mga-idol nga ang botan sa Bureau of Fire Protection ingana pud ang ilang papel, no? Pag inform dinha bitaw koy mga kauban sa una ba kailan ako nga siya ka kining taga Bureau of Fire ba? Wa man ni permi trabaho. Yung kabalo ka kung situbag sa taga Bureau of Fire, sunuga yung balay para nami trabaho. Tama ito, no? Kanang parang ininsulto pa ko tana pero kana pag ininsulto pud ka tubag, no? Yung ka kamu ba, wa mo trabaho, sige na magdulag basketball, volleyball, o walay sunog, wa mo trabaho. Ay, yun lagi siya nga, sunuga inyong balay para nami trabaho. Okay, salamat kung kayo karon kang ma'am, kang Fire Senior Inspector Cecil Carino Angeles, ma'am. Salamat kayo sa imuhang pag-anhi, murag wa ko ka-prepare, wa mi ka-prepare, magdugo ang among ilong. Kung in English na karon, dalamig mga, di ba? Ato si Julius, partner, no? Translator na to. At least nga nasayod ang tanan mga kasamang mag-idol unsa gyud ang main nga function sa botan sa Bureau of Fire Protection, di ba? Unya unsa atong buhaton if ever nga dunay sunog. Okay, ang sagad buhaton karon kag cellphone, ma'am, tama ba? Video. Mo video day kay mag-vlog dayon, himo ng vlogger. Nakalimot day nga mutawag pa din sa botan sa Bureau of Fire Protection. So salamat kayo. Hoping sunod Friday pohon doon na po tayo mga nagbagang mga impormasyon, nagdilaab nga mga impormasyon mga kasama gikan sa botan sa Bureau of Fire Protection. Parting statement, ma'am. So this is one of the advocacies of our regional director, Fire Chief Superintendent Jerry Duhina Candido DSC, that fire safety should not only be the sole concern or responsibility of the Bureau of Fire Protection, but fire safety should be a shared responsibility with the public. With me concern. Thank you. Thank you mga viewers. Salamat sa dayo mga kaidol na to. Baybay sa pag-subscribe, baybay sa pag-subscribe. Pwede marita lamang sa video sa pagpakita lamang sa video. Musumin na mga asin sa pagalian sa City Government. Musumin na mga asin sa pagalian sa City Government. Musumin na mga asin sa pagalian sa City Government. Salamat sa kanilang pagpaminaw, Flyderon. Salamat sa kanilang pagpaminaw, Flyderon. Kanang sayo kayo muli ang mga taga-gobyerno. Palina ba sa Friday kono kanang sayo kayo muli ang mga taga-gobyerno. Fake news na, okay? Sa ngalan sa tuwang technical team headed by Chief Alibin Musmog. Sa ngalan sa tuwang technical team headed by Chief Alibin Musmog, of course, JP Tinihura, Julius Bailano, David Icons People, daghang salamat sa kurunang pagpaminaw. Daghang ko ng Judge People, daghang salamat sa kurunang pagpaminaw. Daghang ko ng Judge CPR, Radyo Manunobel, kurunang tatak RMN. Grabe mayroong storya sa... Para di madaling masira. Grabe mayroong storya sa...